Здесь я просто делал то, что умел делать либо. Я просто совру, сказав, что здесь был выбор. У меня была мечта и было не до их ебаных игр. Я всего лишь хотел уплатить ее. Тихо, как падал снег, падал весь квартал. Падали на пол пути во сне в поисках нам. Лишь падали в жёг из 5 на все 10 баллов. Но не жаловались даже, когда стало ебало. В странных местах мои детские обиды. Мои дочки забыты работами, папа не подавал виду, что бедность уже здесь, и что она просто ебала фигуру. Нахуй время добро, пришло время кредита. Теперь у нас каждый день как день рождения. Мы купим большой плоскотель в воскресенье. Сыграем детям свадьбу в дорогом заведении. Возьмем еще один на сестру, кредит наше спасение. Каждый делал то, что мог, либо. Я просто совру, сказав, что здесь был выбор. У меня была мечта и никаких ебаных игр. Я всего лишь хотел уплатить ее. Дорогая, тебе не нужны такие отношения. Я не уверен, что ты сможешь обеспечить продолжение. Я люблю тебя так же сильно, мне нет предложений. Я верю в твое дело, но я сомневаюсь, что ты сможешь изменить положение. Смотри, теперь мой каждый день как день рождения. Я все еще помню все твое презрение. Мне как сегодня не надо было ждать твоего надежды. Ты приползла ко мне, ты ждешь в коленях. Смотри, ты больше не вылезешь в раковину моей мне. Ты больше не выпьешь ни единой капли мне. Хотя больше не тапишь подлой области. Твой собственный типа твоя запад, смотри на меня. Покажи мне тех новых, смотри на меня. покажи мне всех новых, что смотри на меня. они не понимают вообще, что не все. Смотри на меня. Столько сумм, что как будто ты же мой дом, оставайся. Покажи мне тех новых, смотри на меня. покажи мне всех новых, что Russian obsession isn't like a Democrat thing only, right? How's that for some Russian intro right there, since they want to blame Russia when we should be blaming Biden, Obama, Clinton, ambassadors, State Department employees, Truman National Security Project, etc., etc., etc. So right before I went live, so it was kind of, getting a little bit push come to shove, I thought I dropped something because a lot of people are so confused as to, oh my gosh, this hack with the pipeline. And I wanted to kind of just reiterate the importance of why I had that grassroots movement for us to send those letters to the attorney generals, because I knew. And I'm going to explain that to you today. So I dropped an article earlier today, like minutes before I went live, showing everyone that Hunter Biden, in his own words, not made up, not inferred, straight out to his board, said he owns 50% of CEFC. Now, that's kind of split among him, and he also holds 10% in his name.
for Joe Biden. But see, this is all going to come apart at the seams, because even if the media doesn't want to report it, because I've sent it to everybody, they're going to have to. There's no going back now. Now that the hack happened, I mean, can you be more obvious? So we'll get into that in the later half. I think it's important that I tell all my YouTube and Facebook and DLive people, the feed's going to be terminated right after this report that we're going to see again in regards to the CDC's misleading mask guidance that they did with Fauci. Reason I terminate on those is because anytime I put out news, I'm dinged, I'm banned, and I still want to have a way to inform people that I'm still here, I'm still talking, and we're still making waves. So to remain on those platforms, I have to sequester on a platform that at least acknowledges free speech and ensures that we have somewhere where we can have conversations. So, and that's on the front facing end. Soon, we'll all be on another platform, but that's a story for another times, because the Quicks device is going to change things. Now let's move on to this report. I think you guys are going to find it quite interesting. There's so many of you that, constantly tell me this about the vaccines, this about, the mandates. And I'm like, yeah, well, we already talked about that last year, March. So let's see what they're doing now, a year later. Future. We know that these people in power, they're loving the masks, especially Fauci, Walensky. All these people really care about is viruses. They care about nothing else. They don't care about your quality of life. They don't care about our economy. They only care about people not getting viruses. Here's Fauci on the idea of seasonal mask wearing. So it is conceivable that as we go on a year or two or more from now, that during certain seasonal periods, when you have respiratory-borne viruses like the flu, people might actually elect to wear masks to diminish the likelihood that you'll spread these respiratory-borne diseases. He's not wrong. If we all wear masks all the time, less people will die. He's right. At what point is it worth it, though? The funny thing about all this is that regardless of how you feel about COVID, it's hurting our country having an administration that blindly follows the orders of its own CDC and National Institute